Okay guys, so meron tayong tanggap Epson L5190. Kailangan siyang i-reset. The ink pad needs service. So yun, open lang natin yung natin. Open lang natin yung ating resetter, Epson L5190. Meron na tayo dyan. Ito yun, 5190. So, open natin. Yan. Then open na natin to. Ito kasi nagpapareset na kasi na-reach na yung limit ng number of pages. So pag yan particular adjustment lang, then hanapin nyo yung waste ink pad